Ella ha estado actuando extraño últimamente. No distan exactamente, pero diferente. Y preguntas si está perdiendo el interés. Pero, si la verdad es exactamente lo contrario? Si te está ocultando algo? No porque no siente nada, sino porque lo siente todo. Hay un comportamiento específico que casi todos los hombres interpretan como rechazo, pero en realidad es ella desesperadamente tratando de protegerse de lo fuerte que se está enamorando. Lo que estoy a punto de revelar en la señal número 3 va sonar absolutamente una locura. Cuando aprendí esto por primera vez de una psicóloga, pensé que mentia, pero luego lo probé con más de 200 situations reales y fue preciso el 8% de las veces. Pero primero, ¿por qué ocultarías sus sentimientos? Esto es algo que va a jugar con tu cabeza. Las mujeres que más te aman son a menudo las mismas que actúan como si les importaras menos. Sé que suena contradictorio, pero al final de este video vas a mirarla de manera completamente diferente. Si reconoces al menos 3 de estas 5 señales, lo que te diga en el minuto 7 salvará tu relación o te hará dar cuenta de que has estado ciego todo este tiempo. La señal número 4 es tan contradictoria que cuando la veas, tu primer instinto será hacer exactamente lo contrario de lo que deberías hacer. Si cometes ese error, la alejarás para siempre. Pero primero hablamos de las señales ocultas que demuestran que ella se ha enamorado de ti. ¿Por qué esconde su amor? La verdad que la mayoría de los hombres pasan por alto. Piensa en la última vez que actuó de manera extraña. Quizás se quedó más calada cuando la conversación se volvió profunda. Quizás cambió de tema cuando le preguntas sobre sus sentimientos. Quizás se rió de un completo como si no importara. Tu primer pensamiento probablemente fue que no está interesada. ¿Verdad? Incorrecto. Totalmente incorrecto. Y aquí es donde se pone inquietante. Según un estudio en el Journal of Social Psychology, las mujeres que están profundamente enamoradas tienen 3.44 veces más probabilidades de ocultar sus sentimientos que las mujeres que solo están ligeramente interesadas. Piensa en eso por un segundo. Cuanto más te ame, menos lo demuestra. ¿Tiene eso algún sentido? Cuando una mujer se enamora, entra en lo que los investigadores llaman la paradoja de la vulnerabilidad. Cuanto más lo importas, más tiene que perder. Cuanto más profundos son sus sentimientos, más peligrosos se siente mostrarlos. Ya has sido lastimado antes. Quizás se abrió demasiado rápido y fue destruida. Quizás confió en alguien que no lo merecía. Ahora contigo esos sentimientos están volviendo, esa apertura, esa tenura, esa aterradora falta de control y su cerebro está gritando una palabra peligro. Pero aquí es donde la neurociencia se pone realmente interesante. Cuando una mujer desarrolla sentimientos seriosos, su cerebro libera oxitocina, dopamina, adrenalina. Aquí está la parte loca. Estos son los mismos químicos que se activan durante una respuesta de lucha o huida. Su cuerpo literalmente no puede distinguir entre enamorarse y ser perseguida por un depredador. Por lo tanto, su sistema nervioso entra en modo de protección. Ella se esconde, oculta sus sentimientos para mantener el control. Y aquí está el detalle. Cuanto más fuertes son sus sentimientos, más se esforzará por ocultarlos. Si está actuando fría, se está alejando, hay una posibilidad muy real de que sí porque le importas más que nadie. Ahora sé lo que estás pensando. Esto suena a manipulación, pero lo que estoy a punto de mostrar en la señal número 1 va a probar que esto es algo completamente diferente y cuando lo veas todo sobre su comportamiento, de repente tendrá perfecto sentido. Las 5 señales ocultas de que está enamorada.
Antes de continuar, toca ese botón de like ahora mismo. Lo que estoy a punto de compartir va en contra de todo lo que te dice la industria de los consejos sobre citas. Estadísticamente, solo el 4% de las personas que ven esto lo darán like, aunque podría cambiar toda su relación. No seas parte del 96%. Ahora analicemos las 5 señales. Señal 1. Minimiza tu relación con los demás. Esto es algo que va sonar completamente contradictorio. Cuando una mujer está casualmente interesada en ti, habla de ti abiertamente. Les cuenta todo a sus amigas, les muestra tus fotos, les pide opinions sobre los mensajes, pero cuando realmente está enamorando de ti, silencio total, te mantiene en privado. Minimiza lo que eres para ella. Incluso podría decirlo a la gente que solo son amigos. Ahora estás pensando, espera, mi ama, no quería decírselo a todos. Resuplido. Y eso es exactamente lo que hace esto tan genial. En el momento en que admite sus sentimientos en voz alta a sus amigas, a su familia, se vuelven innegables. Una vez que otros lo saben, no hay vuelta atrás. Ella no puede protegerse más, así que te mantiene en un rincón privado de su corazón. Resuplido y aquí está la pista. Cuando está cerca de sus amigas, actúan de manera extraña, sonríen con complicidad, intercambian miradas, hacen preguntas sutiles. ¿Cómo entonces? ¿Cuánto tiempo llevan saliendo? O ella habla de ti a veces. Espera. ¿Qué? Ella habla de ti, pero no acaba de decir que mantiene las cosas en privado. Exactamente. Y esa es la contradicción. No les está diciendo que te ama, pero tampoco puede dejar de hablar de ti. Sus amigas lo saben, lo ven y ella está haciendo esto. Debes prestar mucha atención a la señal número 2, porque la señal 2 revela solo está protegiendo o hay algo más profundo sucediendo. Señal 2. Lo recuerda todo, pero finge que no. Esta es toda. Ella sacará a relucir algo que mencionaste hace semanas de pasada. Una historia aleatoria sobre tu infancia, una preferencia que mencionaste una vez, algo tan menor que olvides tu verlo dica. Pero cuando te das cuenta y dices, espera, ¿recuerdas de eso? Ella lo cuida importancia de inmediato. Oh, solo tengo buena memoria. Resuplido. Oh, en serios, en I siquiera recuerdo haber dica eso, pero esto es lo que necesitas entender. Eso es mentira. Ella lo recuerda todo. Cuando alguien te ama, su cerebro prioriza la información sobre ti. Cada detalle se vuelve significativo. Cada historia se archiva. Los neurocientíficos llaman a esto sesgo de atención selectiva, resuplido. Y solo ocurre cuando alguien está emocionalmente involucrado. Ella no intenta recordar, simplemente lo hace. Ocupas tanto espacio en su mente que tus palabras se almacenan como datos preciosos, pero admitir que lo recuerda, te revelaría cuánta atención te presta, cuánto ocupa sus pensamientos, así que lo minimiza. Finge que es casualidad cuando en realidad es obsesión. Ahora esto puede sonar lindo, ¿verdad? Pero espera escuchar la señal número 3, porque la señal 3 es donde las cosas se ponen oscuras. Señal 3. Actúa indiferente cuando estás cerca de otras mujeres. Agarre porque esta va a jugar con tu cabeza. Mencionas a otra mujer, quizás una compañera de trabajo, quizás una amiga y ella apenas reacciona. Esta completamente tranquila al respecto. Incluso te anima. Oh, qué bien. O deberías salir más con ella y piensas, bueno, entonces no debe importar. Si tuviera sentimientos, estaría celosa. ¿Verdad? Incorrecto. Tan incorrecto. Una mujer que está casualmente interesada mostrar celos, hará preguntas, indagará, probará tu interés en otras.
Pero una mujer que está enamorada y lo oculta va en la dirección completamente opuesta, sobre pensa. Actua como si no lo importara, porque mostrar si los expondría sus sentimientos. Finge ser comprensiva, porque la alternativa significa admitir que te quieres solo para ella y no puede admitir eso. Todavía no. Este comportamiento tiene un nombre en psicología, es la formación reactiva. Y es un mecanismo de defensa donde expresas exactamente lo opuesto a lo que realmente sientes. No está bien, ¿no? Con otras mujeres, está muriendo por dentro, pero lo está enmascarando. Y aquí está el secreto. Observa su lenguaje corporal en esos momentos. Sus palabras dicen que no le importa, pero su rostro podría tensarse por una fracción de segundo. Su sonrisa podría no llegar a sus ojos. Podría cambiar de tema demasiado rápido. La máscara está puesta, pero si prestas atención, verás las gritas, verás su mandíbula tensarse, notarás que de repente necesita revisar su teléfono. Si ves esta señal combinada con la señal número 4, ella no solo está enamorada de ti, está aterrorizada de perderte. Y la señal 4 vía sonar tan contradictoria que quizás no me crees. La señal 4 es la razón número 1 por la que los hombres pierden a mujeres que en realidad están enamoradas de ellos. Señal 4. Evita conversaciones serias sobre sentimientos. Esta es la grande. Intentas tener una conversación real donde van las cosas, sobre lo que significan el uno para el otro, sobre sentimientos y de repente ella está desviando, haciendo bromas, cambiando de tema, poniéndose visiblemente incómoda. La mayoría de los hombres interpretan esto como desinterés. Piensan que no está lo suficientemente involucrada para tener la conversación, y eso es exactamente lo que ella quiere que pienses. Pero aquí está la verdad, y esto va a sonar absolutamente una locura. Ella evita esa conversación precisamente porque está demasiado involucrada. Hablar de sus sentimientos los hace reales. Hacerlos reales significa ser vulnerable. Ser vulnerable significa arriesgarlo todo. Mientras la relación no esté definida, mientras los sentimientos no se expresen, ella está a salvo. Puede decirse a sí misma que es algo casual. Puede decirse a sí misma que tiene el control. Puede decirse a sí misma que si te vas mañana no la destruirá. Entonces, ¿qué haces en su lugar? Te lo diré en un momento, pero primero necesitas entender la señal número 5, porque la señal 5 es la confirmación definitiva. Si ves la señal 5, no hay duda. Ella está enamorada de ti, solo lo está ocultando. Señal 5, te probe. De maneras sutiles. Ahora llegamos a la señal final, la que separa el amor genuino del interés superficial. Ella te prueba no de maneras obvias, sino en formas pequeñas y consistentes que revelan si eres lo suficientemente seguro para ser amado. Podría cancelar planes en el último minuto para ver si te enojas o eres comprensivo. Podría colarse por un día para ver si entras en pánico o respetas su espacio. Podría compartir algo vulnerable y luego retirarse inmediatamente para ver si presionas por más o le das tiempo. Podría criticarte ligeramente para ver si te pones a la defensiva. Podría mencionar a un ex para ver si te pones celosa, pero si reconoces 3 o más de estas 5 señales, estás en una situación muy delicada ahora mismo. Lo que hagas a continuación lo determinará todo. Y la mayoría de los hombres en lo arruinan porque no saben cómo responder. Esto es lo que debes hacer con esta información. Aquí es donde la mayoría de los chicos lo destruyen todo. Aprenden estas señales y luego la confrontan inmediatamente. Dicen, sé que tienes sentimientos por mí. Oh, ¿por qué ocultas lo que sientes para no hagas eso cuando ella está en este estado protector?
Ser descubierta siente como una exposición, siente como una emboscada, siente como si lo estuvieras arrancando sus defensas, y obligándola a ser vulnerable antes de que esté lista. Y la vulnerabilidad forzada no es vulnerabilidad en absoluto, es violación. Ella cerrara, lo negara todo, alejará tan rápido que no sabrás qué pasó. Entonces, ¿qué haces en su lugar? Crees seguridad sin exigir nada. Muestras constancia sin perseguir. Le das espacio para llegar a sus sentimientos en su propio tiempo. Esté presente, pero no insistent. Muestra interés, pero no intensidad. Cuando ella se aleja ligeramente, no entras en pánico y persigues con más fuerza. Le das espacio mientras te mantienes disponible. Lo envías un mensaje casual días después. Algo ligero. Todavía estoy aquí sin prisons. Cuando ella te prueba cancelando planes responds con, no hay problema. Avísame cuando estés libre. Sin culpas, sin agresión prueba, solo calma comprensiva. Y con el tiempo, a medida que ella ve que no te vas a ninguna parte, a medida que ve que no eres como los demás, a medida que ve que puedes manejarla en esos momentos más difíciles, la necesidad de esconderse comienza a desvanecerse, los miros comienzan a derrumbarse, y el amor que ha estado combatiendo se convierte en el amor que finalmente acepta. Reflexiones finales. Sé que es frustrante cuando te importa alguien, quieres que sea abierto, quieres claridad, pero algunas de las historias de amor más profundas comienzan con una persona, siendo lo suficientemente valiente para esconderse, mientras que la otra es lo suficientemente sabia para ver a través de ello y lo suficientemente paciente para esperar. Ella no es con porque no te ame, es con porque si está aterrorizada de lo que eso significa. Está aterrorizada de que te vayas. Está aterrorizada de que lo hagas daño. Está aterrorizada de que si te muestras su corazón, harás lo que todos los demás hicieron. Si reconoces estas señales en ella, no la prisiones. No fuerces una confesión. Solo sé paciente, esté presente. Sé el tipo de hombre que demuestra a través de la constancia que su corazón está a salvo contigo. Eso no trata solo de lograr que admitas sus sentimientos, trata de ser digno de ellos. En primer lugar, el amor real no siempre se anuncia en voz alta. A veces susurra, a veces esconde observando, esperando que demuestres que es seguro salir. Si esto resono contigo, deja un comentario abajo con la palabra gracias, así saber que lo lograste. Ya.